ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. ప్రతిరోజు మనము ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు 27th పేపర్ నాన్న. ఈరోజు పేపర్లో 1 to 5 రీడ్ ద సెంటెన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ ఎర్రర్ ఇన్ ఇట్. ది ఎర్రర్ ఇఫ్ ఎనీ విల్ బీ ఇన్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. ద నంబర్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 5. Ignore errors of punctuation if any. Just to confuse you, అక్కడ స్టార్టర్ సపరేట్గా పెడుతున్నాడు అంతే. Since the growth of travel agencies and tourism companies, traveling became very pleasant and hassle-free. Hassle-free means HASSLE. Hassle means trouble. Trouble. TROUBLE, trouble free. Since the growth of travel agencies, what is of preposition? After preposition we may use plural noun, adjective or ing form. Agencies and tourism companies traveling became very pleasant and hassle free. అంటే ఇక్కడ ట్రబుల్ ఫ్రీ అని అర్థం. కాబట్టి ఎక్కడ ఎర్రరు లేదు. నో ఎర్రర్, నో ఎర్రర్. ఆప్షన్ సి 4. దెన్ ఐ వాజ్ లిటిల్ వరీడ్ అబౌట్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఐ వాజ్ లిటిల్ వరీడ్ అబౌట్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ. హియర్ ఓన్లీ one person, same person, so no need to go for again article. So here article D delete. So I was little worried about the exam and interview. So where is there error region? Third part. Error region not A part, B part. Error region, come on, 3 part. Here you have to remember one point. Worried about, anxious about, బట్ డిస్కస్ అబౌట్ రాదు, డిస్క్రైబ్ అబౌట్ రాదు. అట్లాగే ఈ రెండింటికి అబౌట్ అనేది రాదు, బట్ ఇల్లిస్ట్రేట్ అబౌట్ కూడా రాదు. ఇల్లిస్ట్రేట్ అబౌట్, డిస్కస్ DISCUSS, డిస్క్రైబ్ DESCRIBE, ఇల్లిస్ట్రేట్ ILLUSTRATE. ఈ మూడింటి తర్వాత అబౌట్ అనే ప్రిపోజిషన్ రాదు. మరి యాంగ్షియస్ ANXI, యాంగ్షియస్, వరీడ్ WRI, వీటి తర్వాత అబౌట్ రావాలి. ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా ఇస్తుంటాడు, చాలా జాగ్రత్తగా, రెగ్యులర్గా చేసే తప్పు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దెన్ స్కేటింగ్ ఈజ్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ బట్ ద మోర్ యూ ప్రాక్టీస్ the easier it gets. Here the more you practice, comparison, the easier. Easy, easier, easiest. EASY, easy, EASIER, 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 EST, easiest. So the more compared to degree, so here the easier, EASIER. When is there error region? Then next, all the beach hotels related to the plural, so it should be were. All the beach hotels were. Here all the beach hotels plural, so instead of was is past singular, you have to change to past plural. So which one is correct? First one is correct. Here read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is 5. Ignore the errors of punctuation if any. Confuse చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ this is A part, this is B part, this is C part, this is D part, this is E. So if there is no error, then you have to go for 5. That is E, there is no error. Then here where is the error? I was first part, this is second, this is third, this is D. So it should be D. Don't get any confusion, Nana. This is 4.
Then all the beach hotels were here. This is A part, this is B part. So error is in 2. Then here easier A, B, E, C. This is D. So here also you have to change. This is 4th. To confuse you in such a way, he had given like this. Ravi was quite trying hard. Ravi was quite trying hard to remember something from before the separation. Beside belief, it is wrong. Beside, it should be besides. B-E-S-I-D-S. Besides means in addition to. In addition to. Beside means B-E-S-I-D-E. Beside means by the side of. By the side of. So here, where is the error? First, this yellow part is A, this is B, this is C. So error is in 3. Don't get any confusion, Nana. So first sentence, since the growth of travel agencies and tourism companies, traveling became very pleasant and hassle-free. Hassle-free means trouble-free, no error. So you have to go for 5. I was little worried about the exam and the interview. See here, same person, exam, interview. ఒకటే పర్సన్ వరి అవుతున్నాడు కాబట్టి ముందు ది ఎగ్జామ్ ఉంది, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూకి ముందు ది పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ ఐ వాజ్ అనేది ఏ పార్ట్, లిటిల్ వరీడ్ బి పార్ట్, దెన్ సి పార్ట్, దిస్ ఈజ్ డి. సో ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ 4th part. All the beach hotels, it is plural, so we have to use the past plural verb. Was is past singular, so you have to change to verb. So where is the error? Error is in 2nd part. Then skating is quite difficult, but the more you practice, the easier it gets. It is comparative degree. This is A part, this is B, this is C. So this is the last. Error is in 4th part. Ravi was quite trying hard to remember something from before the separation. So Ravi was quite trying hard to remember something from the separation besides. From the separation besides. From the separation besides. No need to go for before also. From the separation besides brief memories of his daughters Avni and Ara. Here error is in 3rd part. So here you have to remember one thing. Discuss, describe, illustrate. ఈ 3 పదాల తర్వాత about అనే ప్రిపోజిషన్ రాదు. Anxious, worried తర్వాత about అనే ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది. Besides అంటే ఏంటి? In addition to. Beside అంటే ఏంటి? By the side of. Next exercise 6 to 10. This is which of the phrases A, B, C, D given below each sentence should replace the phrase printed in bold in the sentence to make it grammatically correct. If the sentence is correct as it is given and no correction is required, mark 5 as the answer. This is known as sentence improvement. This is known as sentence improvement. Instances of wild animals entering into human populate regions. Here regions noun or plural verb. So regions noun modifier must be adjective, but populated, it is verb, but it should be adjective. So then human populated regions. So populated, P-O-P-U-L-A-T-E-D. Populated may be adjective or populated may be verb. Here populated regions, human populated regions. Then which option is correct? 3rd option is correct. Then Rabindranath Tagore's poems. Rabindranath Tagore's poetry case. After that we have to use noun every day. Every day we used to tell this word. After poetry case we have to use noun. Teach. Tagore's poems teach, plural, children the importance of be courage and honor. Here parallel usage and honor, honest is adjective. This also you have to change to adjective. Courage, he is a courage fellow.
courage is courageous, but we should not say courage. Be courageous. So up. So courageous, where we got this word, have been courageous. Here Rabindranath Tagore's poems teach children the importance of being courageous. After up, we have to use ing form. After up, we have to preposition. After preposition, we may use plural noun, we may use adjective, we may use ing form. But it is be form, it is not going to be. So we have to use being. After being, we have to change courage to courageous. So which option is correct? Fourth option is correct. Recent Indian accomplishments. Accomplishments means achievements. Accomplishments means achievements. ACHIEVEMENTS. So accomplishments means achievements. Recent Indian achievements across various sectors. Across various sectors have filled every Indian with pride. Have filled every Indian with pride. Across various sectors, correct usage. We should not say around various sectors. Across other sectors. Across and enti. Across. Around. This is around. So, Mari anni sectors. కాబట్టి you have to use across. This is across. This is around. So which one is correct? This one is correct. This is wrong. So you have to use across various sectors. So there is no need, no correction required. Choice 5. Then the electromagnetic radiation noun and its modified adjective. Any word ended with C is treated as adjective. The electromagnetic radiation from mobile towers. Here electromagnetic radiation is singular. So we have to use singular verb. Was responsible for the decreased number of. What is the article? After article, what you have to use? Noun. Noun modifier is adjective. But decreased is verb. You have to change the decrease to decreasing number of. Decreasing number of. No need to use OFF. So decreasing number of. Which one is correct? Choice 3 is correct. The explosives. Explosives and enti prelude padarthalu. Prelude padarthalu. Explosives plural. So plural verb. Explosives have been sent. After have had, what you have to use? Third form of the verb. Sent. Sent to the laboratory for testing as their explosives is plural. So you have to use plural possessive case. There. It is wrong. It should be their. THEIR. Their true nature. Their true nature is not yet known. The explosives have been sent to the laboratory for testing as their true nature is not yet known. అయితే వాటి యొక్క true nature ఇంకా తెలియరాలేదు. కాబట్టి which one is correct? Choice 2 is correct. Here, there. We should not use this is here, there. That is where. That is relative pronouns. That is not. That is pronoun. Here, there. But here, there. This, that, these, those. These are all the pronouns. But here we have to use plural possessive pronoun. Plural possessive pronouns. Is masculine pronoun. Her singular feminine pronoun. Possessive pronoun. Then its neuter possessive pronoun. Once pronoun. This is possessive pronoun. But వీటన్నిటికీ plural ఏమవుతుంది? Their. ఏమవుతుంది? Their. So here you have to change there to their. Possessive pronoun. So where is there? Error is in second part. This is another exercise. Then 11 to 15 rearrangement. See, this is the paper of RRB clerical mains. One of the previous papers. ఒకనొక 2016 నుంచి 2023 వరకు అడిగినటువంటి ఒకనొక బ్యాచ్ అడిగినటువంటి మెయిన్స్ ఆర్ఆర్బి క్లరికల్ మెయిన్స్ పేపర్. సో 11 to 15 rearrange the following 6 sentences A, B, C, D, E and F in the proper sequence to form a meaningful paragraph. Then answer the questions given below them. In case of mains related to the rearrangement, you have to keep one eye on questionnaire. Please try to observe the questionnaire. 11th one, second sentence. 12th, third, first, last, fourth. Is there any clue? No. Generally, nowadays, you are given with
a sort of clue in the questionnaire. Based on that, you have to keep the sentences in proper arrangement. In the earlier papers, I told and I had shown the way how we have to put the sentences in an order. But this is the regular one, as you are going to observe in prelims paper. So here you are given with 6 sentences. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. He immediately acknowledged. Who is he? We don't know. So it won't be the first one. One day, a healthy merchant sent his son's bicycle to the shop for repair. Maybe correct. The next day means before day we don't know. So we won't use. After repairing the bicycle, Mohan cleaned it up and made it look. After we going to use. What happened before? Once upon a time, there was a boy named Mohan who worked as an apprentice in a bicycle shop. Definitely, once upon a time. This is story. You have to start with 5. Then, once upon a time, there was a boy named Mohan who worked as an apprentice in a bicycle shop. ఇప్పుడు SBI 6,160 వేకెన్సీస్ అప్రెంటిస్ వచ్చింది. డైలీ అప్లై చేయమని చెప్తున్నాము, అప్లై చేయడం లేదు. ఏమంటే అది 1 year జాబే కదా, కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ కదా, ఆ తర్వాత ఏంటి అని అంటున్నారు. నిజమే, 1 year జాబే. కానీ 2019, 20, 21, 22 నుంచి కుస్తీలు బట్టి ఒక్కసారి కూడా మెయిన్స్ వరకు వెళ్లకుండా ఉన్నారు కదా, వేల మంది ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి? రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా ఆంధ్ర వాడు కానీ, తెలంగాణ వాడు కానీ, కర్ణాటక వాడు కానీ, నా బెస్ట్ సజెషన్, ప్లీజ్ పుట్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ SBI apprentice. Please write that exam. If you pass, you are going to work for 1 year in SBI. After that, you are going to be removed and you may be given with a certificate. Based on that certificate, if you show that certificate in your town, nearer to your village, you may have private banks like ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Bandhan Bank, or so many, nearly 25 private insurance companies are there, and private chit funds are there, and so many financial institutions are there. There you may be observed by seeing your, that is, apprenticeship certificate. So this fellow worked in State Bank of India. Oh, this fellow is having some banking knowledge, so we may take this fellow. So you may be offered with 15,000 to 18,000 in your own town. So for that sake, I am telling, please put an application for SBI apprentice. Don't neglect. This is going to be more useful in the coming days. Why? Because nowadays the vacancies are very, very little and the competition is very high, and up to that you are not at all putting your efforts. You are very busy with the smartphones. After coming to Nandyal in the evening hours, we are going to see the equal number of aspirants in the streets, not in the classroom. How you are going to get the job? So for those students, those who are not very serious, you please try to put an application for SBI apprentice so that you can prove your capabilities, at least in that exam. I hope you are all going to follow my advocation. ఇకపోతే once upon a time there was a boy named Mohan who worked as an apprentice in a bicycle shop. ఒకనొకప్పుడు ఒక బైసికల్ షాప్లో మోహన్ అనేవాడు అప్రెంటిసీగా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. One day a wealthy merchant, ఒక రోజు, then followed by 2. One day a wealthy merchant sent his son's bicycle to the shop for repair. ఇది కథ. ఒకరోజు ఒక ధనవంతుడు తన యొక్క కొడుకు సైకిల్ రిపేర్కు పంపించాడు. Then after repairing the bicycle రిపేర్ చేసిన తర్వాత, that is 4th. After that is, or you may take it as E. You may take it as A, B, C, D, E, F. So instead of 5 you may write E. Instead of 2 you may write B. Then instead of D you may write. After repairing the bicycle, Mohan cleaned it up and made it look new. తర్వాత క్లీన్ చేసి నీట్గా పెట్టాడు. అదర్ అప్రెంటిసెస్ ఇన్ ద షాప్ లాఫ్డ్ అట్ మోహన్ ఫర్ డూయింగ్ అన్నెసరీ వర్క్. ఇవంతా ఎందుకు చేస్తున్నావు అప్ప నువ్వు, అనవసరంగా, మనకేం సైకిల్ రిపేర్కి ఇచ్చాడు, రిపేర్ చేసి పెట్టాలా, దాన్ని క్లీన్ చేసి పెట్టడం ఏంది అని అన్నాడు. ద నెక్స్ట్ డే ద మర్చెంట్ కేమ్ టు క్లైమ్ ద bicycle. నెక్స్ట్ డే మర్చెంట్ వచ్చాడు తన సైకిల్ తను తీసుకుపోవాలని. అండ్ నోటీస్ దట్ ఇట్ వాజ్ షైనీ. షైనీ అంటే ఏంటి? బ్రైట్, BRIGHT. అది తలతల మెరుస్తూ ఉంది.
అది గమనించాడు మర్చెంట్. ఈ ఇమీడియట్లీ అక్నాలెడ్జ్ మోహన్స్ గుడ్ వర్క్. ఇమీడియట్గా వెరీ గుడ్, మోహన్ అప్రెంటిస్ అయినప్పటికీ చాలా మంచి పని చేశాడని చెప్పి అండ్ ఇన్వైటెడ్ హిమ్ టు హిజ్ హోమ్ ఫర్ డిన్నర్. నువ్వు మా ఇంటికి ఎందుకు డిన్నర్కి రాకూడదు అని ఇన్వైట్ చేశాడు. సో that is the benefit as apprentice you are going to get if you are going to be selected, and if you are going to work in State Bank of India for 1 year. My dear students, you please don't neglect my advocation. Put an application and write that examination. If you are going to be selected, try to work for 1 year in State Bank of India. With that certificate, you may have employment somewhere in your town or in your nearest town. Okay, so this is the order EBD FCA. This is story. So which is the second sentence? B, that is choice 2. Third sentence D, that is 4. Then first sentence E, that is 5. Then last sentence A, that is 1. Then fourth sentence, that is F. That is F means 4. F means, it is fourth sentence F. F means 5. F means 6. Sorry, choice 5. Don't get any confusion. To confuse you, that fellow was given in numbers. You please try to convert them as A, B, C, D, E. So it is very easy to identify the answer. This is known as rearrangement. Then next item is closed test. See, for the past 26 days I have been telling, in case of fill in the blanks, in case of closed test, first of all you have to move as per the word order. Then you please try to understand the context of that line or para. If you are not in a position to do, then you may have one weapon, that is skipping. You have to leave. Now 1625, in the following passage there are blanks, each of which has been numbered. These numbers are printed below the passage, and against each 5 words have been suggested, one of which fits or fills the blank appropriately. Find out the appropriate word in each case. This is the usual direction. There is nothing new in that. A decade ago, related to the past, a financial crisis dash Bangkok. A financial crisis dash Bangkok, related to the past. A decade ago, related to the past. Crisis occurred Bangkok, hit Bangkok, striking, it is adjective. Then field verb V3. Then hit V3. Occurred V3. Suffered V3. Except C, all are okay. But as per the context, a decade ago financial crisis hit Bangkok. అంటే ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అనేది వచ్చింది ఎక్కడ? బ్యాంకాక్. డ్యూరింగ్ ద నెక్స్ట్ 15 months ఇట్ స్వెప్ట్ డాష్. ఆ తర్వాత 15 నెలలకు ఇట్ స్వెప్ట్ ఇన్, ఇట్ స్వెప్ట్ అప్వర్డ్, ఇట్ స్వెప్ట్ ఫార్వర్డ్, ఇట్ స్వెప్ట్ ఫ్రమ్, ఇట్ స్వెప్ట్ త్రూ జకార్తా. తర్వాత ఈ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఏమి బ్యాంకాక్లో ఆగిందా? లేదు. స్వెప్ట్ త్రూ జకార్తా, కౌలాలంపూర్, హాంకాంగ్ అండ్ సియోల్కు ప్రాకినది. ఆర్థిక సంక్షోభము. క్రైసిస్ అంటే ఏంటి? సంక్షోభము, ఆర్థిక సంక్షోభము. క్రైసిస్ ఈజ్ నౌన్, ఇట్స్ మాడిఫైయర్ ఈజ్ financial. Any word ended with L is treated as adjective. As Asian countries borrowed and spent beyond their means. As Asian countries borrowed and spent beyond their means. మరి ఏషియన్ కంట్రీస్ వాటి యొక్క శక్తికి మించి అప్పు చేశాయి. యాజ్ ఏషియన్ కంట్రీస్ బారోడ్ అండ్ స్పెండ్. బారో చేశాయి, ఖర్చు చేశాయి. బారోడ్ అండ్ స్పెండ్. హియర్ అండ్తో connectivity, parallel usage. Borrowed, spent. Parallel usage. Both verbs are in the past. Spent beyond their means. Dash of thousands, tens of thousands, few of thousands, approximate, several lives. Several of thousands or tens of thousands. Which one is suitable? Tens of. It is appropriate. Word is, as per the word he says, several of thousands. Several tarvata of radu. కాబట్టి you have to use tens of thousands. That is the appropriate word. Tens of thousands lost their jobs. దీంతో చాలామంది ఈ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వల్ల వేల మంది, అంటే 10 టెన్స్ అంటే 10,000, వేలకు వేలు. దీని అర్థం ఏంటి? వేలకు వేల మంది జాబ్స్ పోగొట్టుకున్నారు.
dense of built buildings. 19th one, haunted, abandoned. దీనివల్ల ఏమైంది? అబాండోనెడ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ త్రూఅవుట్ ఏషియన్ సిటీస్. అబాండోనెడ్ మీన్స్ క్లోజ్డ్. అబాండోనెడ్ మీన్స్ క్లోజ్డ్. దీంతో కొన్ని ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ మధ్యలోనే నిలబడిపోయినాయి. ఎందుకు? ఆర్థిక సంక్షోభం వచ్చింది కాబట్టి. అబాండోనెడ్ ఆఫ్ బిల్ట్ బిల్డింగ్స్ సగంలోనే ఆగిపోయినాయి. త్రూఅవుట్ ఏషియన్ సిటీస్. త్రూఅవుట్ ఏషియన్ సిటీస్ డాష్ యాజ్ రిమైండర్స్ ఆఫ్ ది యాజ్ సీన్. It is seen as, pointed, showed as, stood as, forgotten as. Here, as is a word, it is going to take which word here? Stood as. దీంతో చాలా ఇల్లు ఏమైనాయి? Stood as. It is stood as reminders of the shattered hopes. Shattered means oppressed. Shattered means oppressed. OPPRESSED. అప్రెస్డ్. డెస్పైర్ నిరాశతో ఇంకా మేము ఏమి ఇల్లు కట్టుకుంటామప్ప, మధ్యలో నిలబడిపోయినాయి అని అలా ఉండిపోయారు. సో స్టూడ్ యాజ్ రిమైండర్స్ ఆఫ్ ది శాటర్డ్ హోప్స్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ డిస్టింగ్విష్డ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. డిస్టింగ్విష్డ్ మీన్స్ ఫేమస్. డిస్టింగ్విష్డ్ మీన్స్ ఫేమస్. ఫేమస్. దీంతో బాగా పేరు ప్రఖ్యాతి గడించినటువంటి వ్యవస్థాపకులు దెబ్బతిన్నారు. బట్ ఆల్సో డాష్ వర్కర్స్. బట్ ఆల్సో అన్డిజర్వింగ్ వర్కర్స్ ఈజ్ నౌ. సో ఇట్స్ మాడిఫైయర్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్. అన్డిజర్వింగ్, ఇన్కాంపిటెంట్, గ్రీడీ, చీప్, ఆర్డినరీ. బట్ ఆల్సో ఆర్డినరీ. డిస్టింగ్విష్డ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ బట్ ఆల్సో ఆర్డినరీ వర్కర్స్. బాగా డెవలప్ అయిన వారు దెబ్బతిన్నారు, తక్కువలో ఉన్న వాళ్ళు దెబ్బతిన్నారు. కంపారిజన్. కాబట్టి అక్కడ పాజిటివ్ పెట్టాలి, ఇక్కడ నెగిటివ్ పెట్టాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆర్డినరీ. గ్రీడీ అంటే ఆశగా. ఇన్కాంపిటెంట్ అంటే ఇన్కేపబుల్. గ్రీడీ మీన్స్ విత్ గ్రేట్ డిజైర్. విత్ గ్రేట్ డిజైర్, ఎక్కువ ఆశ, అత్యాశ అంటాం కదా అది. ఇన్కాంపిటెంట్ మీన్స్ ఇన్కేపబుల్. ఇన్కేపబుల్. Then next go to the Asia has come a long way during the past 10 years. Vast economic imbalances no longer dash. So no longer vast economic imbalances no longer exist. నిలబడిపోయినాయి, ఉండిపోయినాయి. No longer exist. However, ఏదేమైనప్పటికీ market crashes are dash even today. Market crashes are even today. 23. Undertaken even today. Possible, threat, reality, capable. Capable of రావాలి. 23 capable of రాదు. Threat to లేదు. Reality, crashes are reality. So crashes are possible, crashes are undertaken, crashes are possible. What is our B form? After B form, is, was, are, were, am, be. After these 6 B forms, we may use second form of the verb, or we may use third form of the verb, or we may use plural noun, or we may use adjective. Here, threatened, threat noun, threatened, threatened verb అవుతుంది. రియాలిటీ వైత్ ఎండ్ అవుతుంది, నౌన్ అవుతుంది. కేపబుల్ అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. పాజిబుల్ అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. అండర్టేకన్, అండర్టుక్, అండర్టేకన్ వర్బ్ అవుతుంది. కానీ మనకేం రావాలి ఇక్కడ? ఆర్ తర్వాత సెకండ్ ఫామ్ ఆర్ థర్డ్ ఫామ్ వర్బ్ రావచ్చు. క్రాషెస్ ఆర్ అండర్టేకన్, క్రాషెస్ ఆర్ హౌఎవర్. మార్కెట్ క్రాషెస్ ఆర్ పాజిబుల్, ఇప్పటికీ ఉన్నాయి కాబట్టి పాజిబుల్ ఈవెన్ టుడే. అండ్ ఏషియాస్ బెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ టు డాష్ with preposition beside here. To cope with. Combat means control. Avert means alert. See here, to cope with any future crisis is to build dash financial system. అయితే ఏదేమైనప్పటికీ ఇప్పటికీ ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఉన్నందువలన
మరి ఇక్కడ బెస్ట్ ఇండియాలో బెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని తీసుకొచ్చారు ఫ్యూచర్లో ఉన్నటువంటి సమస్యల నుండి ఎదుర్కోవడానికి. సో ఫ్యూచర్ క్రైసిస్ ఈజ్ టు బిల్డ్ డాష్ టు బిల్డ్ రెసిలెంట్ టు బిల్డ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైనాన్షియల్ systems noun modifier adjective. So before that we have to use adverb. Here perfectly financial systems, okay. Popular person ఇది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. దెన్ బట్ ఇక్కడ సిస్టమ్స్ నౌన్, ఫైనాన్షియల్ అడ్జెక్టివ్, మనకు అడ్వర్బ్ కావాలి. పర్ఫెక్ట్లీ అడ్వర్బే, పర్మిడబులీ అడ్వర్బే, రెజిలెంట్ కూడా అడ్వర్బే, ఫారిన్ రూరల్ ఫారిన్ అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ అడ్వర్బ్ రావాలి ఇక్కడ. కాబట్టి ఈజ్ టు బిల్డ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్, టు బిల్డ్ పర్మిడబులీ మర్చిపోలేనట్లుగా, టు బిల్డ్ రెజిలెంట్. రెజిలెంట్ మీన్స్ strong. Resilient means strong. strong. Choice 4 is correct. So like this, Nana. Here, a decade ago, a financial crisis hit Bangkok. During the next 15 months, it swept through Jakarta, Kuala Lumpur, Hong Kong and Seoul as 16 countries borrowed and spent beyond their means. Tens of thousands lost their jobs. Abandoned or built buildings throughout Asian cities stood as reminders of the shattered means oppressed and despair hopes of not only distinguished famous entrepreneurs but also ordinary workers. Asia has come a long way during the past 10 years. Vast economic imbalances no longer exist. However, market crashes are possible even today, and Asia's best insurance policy to cope with any future crisis is to build resilient, resilient financial system. Then next 26 to 30, fill in the blanks. Choose a word to be fitted in the blank. Steel prices, which have been on the rise for last several years, have dashed the backbone of auto parts industry. Backbone of means ruin, R-U-I-N. So steel prices, which have been on the rise for last several years, have joined the backbone of, have burst, have broken, have altered, have distanced. ఆ తర్వాత ఏం రావాలా? థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ రావాలి. ఇక్కడ జాయిండ్ V3, మరి బస్ట్ V3నే. దెన్ బ్రోకన్ V3, ఆల్టర్డ్ V3, డిస్టాన్స్డ్ V3. నౌ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ది కాంటెక్స్ట్. మరి పెరిగిపోతున్నటువంటి స్టీల్ ధరలు ఈ యొక్క ఆటో పార్ట్స్ ఇండస్ట్రీని పూర్తిగా తునాతులకలేటట్లుగా, వెన్నెము గిరిగేటట్లుగా చేశాయి. ఇరుగునట్లుగా చేసినప్పుడు ఏం రావాలా? బ్రోకన్. Then adopting healthy habits is vital means crucial in curbing means controlling the spread of H1N1, and it is high time people dash it, generally it is right time, it is high time. After these words we have to use past verb. తర్వాత past verb యూజ్ చేయాలి. ఇట్ ఈజ్ టైం, ఇట్ ఈజ్ రైట్ టైం, ఇట్ ఈజ్ హై టైం అనే ఫ్రేజెస్ వాక్యంలో ఎక్కడైనా కనపరిస్తే మనం పాస్ట్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ పాస్ట్ వర్బ్ ఏది ఇవ్వలేదు. రేజ్ అంటే ఏంటి? రేజ్ V1. దెన్ చూజెస్, ఇది ఏమవుతుంది? V4. ఓవర్ అంటే ఫ్లై, ఓవర్ V1. దెన్ గ్యాదర్డ్ V1. రియలైజ్ V1. మరి ఏంటి? అడాప్టింగ్ హెల్తీ హ్యాబిట్స్ ఈజ్ వైటల్ ఇన్ కర్బింగ్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ H1N1, అండ్ ఇట్ ఈజ్ హై టైమ్ పీపుల్ రియలైజ్డ్ ఇట్ అంటారు. ఇది ప్రజలు ఇప్పుడే గమనించారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రియలైజ్ ఇట్ షుడ్ బి రియలైజ్డ్. బట్ ఎనీహౌ ఉన్న ఆప్షన్స్లో విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్?
Fifth one is correct. Then it is dash for children, elderly and people suffering from lung diseases to avoid going out early in the morning. మరి మనకి ఏదైనా లంగ్ డిసీజెస్ ఉంటే అర్లీ మార్నింగ్ బయట చలికి వెళ్తే ఏమవుతుంది? ఆయాసం వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ట్రైడ్, ఇట్ ఈస్ ర్యాంపెంట్, ఇట్ ఈస్ అఫెక్టెడ్, ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్, ఇట్ ఈస్ ఎన్వియబుల్, ఇట్ ఈస్ affected for children, elderly and people suffering from lung cancer to avoid. మరి ఇక్కడ ఏం రావాలి? మరి టు అవాయిడ్. మరి ఇట్ ఈస్ అఫెక్టెడా, ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్? ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్. పిల్లలకు, పెద్దలకు లంగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు బయటికి వెళ్లకుండా ఉండడం మంచిది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ ఫర్ చిల్డ్రన్. వాట్ ఈజ్? ఇప్పుడే చెప్పాను. ఈజ్, వాజ్, ఆర్, were, am, be. Is, was, are, were, am, be. ఇవి ఏంటివి? బీ ఫార్మ్స్. ఈ బీ ఫార్మ్స్ తర్వాత V2 రావచ్చు, V3 రావచ్చు, అడ్జెక్టివ్ రావచ్చు, ఇంగ్ ఫార్మ్ రావచ్చు. మరి ఇక్కడ ఇట్ ఈజ్ అడ్వైజబుల్. అడ్వైజబుల్ అనేది ఏంది? అడ్జెక్టివ్. ఎనీ వర్డ్ ఎండెడ్ విత్ BLE, ABLE, or L, or ended with RY, ended with ED, ended with ENT or ANT, ended with C, ended with OUS, are treated as adjectives. So it is advisable for children, elderly and people suffering from lung diseases to avoid going out early in the morning. Then since dash on mango trees is a very sensitive period, any weather change can badly hit its productivity and quality. Since towering, since pruning, since washing, since flowering, since trade, since flowering on mango trees, since flowering on mango trees, since flowering on mango trees. Since అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తెలుగు మీనింగ్ వలన, నెక్స్ట్ లైక్ యాజ్. సిన్స్ ఫ్లవరింగ్ ఆన్ మ్యాంగో ట్రీస్ ఈజ్ ఏ వెరీ సెన్సిటివ్ పీరియడ్. అంటే పూత వచ్చే కాలమే మామిడి పండ్ల చెట్లకు చాలా సెన్సిటివ్ పీరియడ్. అందులో ఏమైనా గాలి మారిందనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ పూత అంతా రాలిపోతుంది, ఉత్పత్తి అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి సిన్స్ ఫ్లవరింగ్ ఆన్ మ్యాంగో ట్రీస్ ఈజ్ ఏ సెన్సిటివ్ పీరియడ్. కాబట్టి విచ్ వర్డ్ ఈస్ కరెక్ట్? ఫ్లవరింగ్. ప్రూనింగ్ మీన్స్ కటింగ్, CUTTING, cutting. The dash should understand that they would get a license only if they have basic skills of driving. The residential should understand, the political should understand, the authoritative should understand, the applicants should understand that they would get a license only if they have basic skills of driving. Here, what is the article? After article, what you have to use? Noun. But residential, any word ended with L is treated as adjective. Political, ended with L is treated as adjective. Authoritative, ended with V is treated as adjective. Then applicants, applicants plural noun. Then drive, drove, driven. This is V3. But after the, what you have to use? Noun. So here we have to go for noun. Noun is applicants. So as per the word order, we are going to get the answer. So the applicants should understand after shall, should, can, could, will, would, do, did, does, need, ought, must, dare, ought to. After these auxiliaries, we have to use first form of the verb. So should understand. So this is all for this paper. This is the paper. This is the previous papers of RRB clerical mains. This paper is very easy. It is very easy to get 25 marks by touching the grammar itself. Then here in this paper, analysis nana 1 to 10, reading comprehension 10 questions. Then next 11 to 15, correction of sentences. Here 5 questions were given. You may make 5 attempts. You may commit 1 mistake so that you will get 3.75. Very easy questions. You may finish within 3 minutes time. Direct questions were given. Then 16 to 20
16 to 20. Here, sentence improvement. Sentence improvement. 5 questions were given. These are very easy. You may make 5 attempts. Again, you may commit one mistake, 3.75. Then again, you may crack within 3 minutes time. Then 21 to 25. This is rearrangement. It is very easy. 5 questions were given like a story. So 5 questions. Again, you may commit 2 mistakes. You may get 2.50. Then you may finish within 3 minutes time. Then next 26 to 35. This is closed test and it is an easy one. 10 questions were given. At least you may make an attempt of 8 attempts. Again, you may commit 2 mistakes, so that 8 minus 2.5. So you are going to get 5.50 marks. At least you have to consume 5 minutes time. Then 36 to 40. Here, this is fillers. Fillers, easy. 5 questions were given. Again, you may make 5 attempts. You may commit one mistake, so that you are left with 3.75. Again, this also you have to finish within 3 minutes time. Then total 40 questions, 15, 20, 25, 30, 40 questions. Then attempts, 28 attempts. So marks, (19.25). Total time, 17 minutes. Generally, we have to allocate 25 minutes. 25 minutes. So 25 minus 17. You are left with 8 minutes time. These 8 minutes you have to allocate for reading comprehension, and at least you have to make 5 attempts, so that at least one mistake you may left with 3.75, and you have to crack within 8 minutes time. So then already we got 19.25. Now you may add 3.75. So you may left with 24 marks. 24 marks out of 40. Why? Because this is clerical paper, previous paper. So please note this. In this paper, certain vocabulary is there. Please note down, Nana. Rhetoric. RHETORIC. Rhetoric means influence. INFLUENCE. Rhetoric means influence. Then suffice. SUFFICE. Suffice means enough. ELOUGH. Other meaning opposite. APPOSITE. Other meaning opt. APT. Opt. Suffice. Then redeem. REDEEM. Redeem means perform. 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 Then next word, Nana. Then anti. ANTE. New word. Antediluvian. Antediluvian. DILUVIAN. Antediluvian means outdated. Outdated. Common meaning obsolete. OBSOLETE. Obsolete means outdated. Antediluvian. Antediluvian. DILUV. This is U. Antediluvian means outdated, obsolete, outdated meaning. Then next means then bad. BARD. 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 New word. Poet. 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 Bard means poet. Then next concord. CONCOCT. CONCOCT. Concord means excuse. 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 Concord means excuse. You have to note this. Then next. So here rhetoric means influence. Suffice means enough. Opposite of. APPOSITE. Opposite of. Redeem means perform. Then antediluvian
Diluvian means outdate, obsolete. Bard, B-A-R-D, bard means poet. Concord, C-O-N-C-T. Concoct means excuse. Concoct means excuse. Then over, H-O-V-E-R. Over means fly. Over means fly. You have to then enviable. E-N-V-I-A-B-L-E. Enviable means reasonable. R-E-A-S-O-N-A-B-L-E. So enviable means reasonable. Rampant. R-A-M-P-A-N-T. Rampant means widespread. Widespread. S-P-R-E-A-D. Rampant means widespread. So these are the words you have to keep in your mind and in vocabulary. Bard means poet. Concoct, C-O-N-C-O-C-T. Concoct means excuse. Over means fly. Enviable means reasonable. Other meaning viable. V-I-A-B-L-E. Viable. Rampant means widespread. So you please try to note these things in your notebook and try to read twice or thrice so that you may store as memory. Then next, Nana, you are well aware today IDBI issued one notification in the name of PGD, Postgraduate Diploma in Banking and Finance. Postgraduate Diploma in Banking and Finance. This is not a new one, Nana. గురు రాఘవేంద్ర బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి సుమారుగా ఒక 3,000 మంది ఈ పీజీడీబీఏ ప్రోగ్రాం ద్వారా సెలెక్ట్ అయిపోయి ఇండియన్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, అట్లాగే బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఐడిబిఐ, ఎస్పెషలీ ఐడిబిఐ, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, సిండికేట్ బ్యాంక్, సో కెనరా బ్యాంక్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గతంలో అన్ని బ్యాంకులు ఈ పీజీడీఎఫ్ ద్వారా రిక్రూట్ చేసుకున్న ఆఫీసర్స్ను సుమారుగా 3,000 మంది ఈ పీజీడీఎఫ్ ద్వారా సెలెక్ట్ అయిపోయారు గురు రాఘవేంద్ర బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి. ఇది కొత్తదేమి కాదు. పీజీడీఎఫ్ మీన్స్ మనకు 2021లో రిక్రూట్మెంట్ ఇచ్చాడు, 2022లో ఇచ్చాడు, మళ్ళీ 2023కి ఇచ్చాడు. ఎవ్రీ ఇయర్ కొంతమంది ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా సెలెక్ట్ అయిపోతూ దేశవ్యాప్తంగా 600 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఇది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఈ నెల 30వ తేదీ. ఎగ్జామ్ కూడా అక్టోబర్ 20వ తేదీ. టైం లేదు. ఈరోజు ఎంత? ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి మీకు 16వ తేదీ. ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి 16 అనుకుంటాను, 15. సో మీకు టైమింగ్ ఎన్ని రోజులు ఉంది? 1 మంత్ కూడా లేదు. హార్డ్ 1 మంత్ టైం. బట్ సింగిల్ ఎగ్జామే, ఈజీగా మీరు కొట్టుకొని పోవచ్చు. ఇది ఒక అభూత కల్పన. ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అని దీంట్లో జాయిన్ అయితే మళ్ళీ 1 ఇయర్ చేసే తర్వాత తీసేస్తారని ఇవన్నీ చేతగాని మాటలు. ఎవరిని తీసేయరు. మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి, ఇందులో సెలెక్ట్ అయితే ఫారిన్ బ్యాంక్స్ డెప్యుటేషన్ మీద పంపిస్తారు. పీజీడీబీఎఫ్ ద్వారా ఏ బ్యాంకులో సెలెక్ట్ అయినా మీరు బ్యాచిలర్గా ఉంటే 3 ఇయర్స్ ఫారిన్ కంట్రీలో వర్క్ చేసి రావచ్చు. స్టార్టింగ్ శాలరీ దరిదాపుల 60,000 అలవెన్సెస్తో ఉంటుంది. మీరు ఒకవేళ ఇందులో సెలెక్ట్ అయితే బ్యాంకే లోన్ ఇస్తారు. 3 lakhs లోన్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 3 lakhs లోను మీరు ఎవ్రీ మంత్ మీ శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ చేసుకుంటారు. మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. బెంగళూరులో మీకు ఈ పీజీడీబీఎఫ్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ ద్వారా అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. 6 months మీకు ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో మంత్లీ 5,000 పే చేస్తారు. అక్కడ మీకు ఏసీతో కూడుకున్నటువంటి అకామిడేషన్ ఇస్తారు, డ్రెస్ ఇస్తారు. మార్నింగ్ 10 o'clock టు ఈవినింగ్ 5 o'clock బ్యాంకింగ్, ఎకానమీ, ఫైనాన్స్, ఇన్సూరెన్స్ అనే కొత్త సబ్జెక్టుల గురించి చక్కగా నేర్పిస్తారు. అక్కడ మీకు వచ్చేటువంటి లెక్చరర్స్ కూడా ఏజీఎంస్, డీజీఎంస్, సీజీఎంస్ క్యాడర్లో వస్తారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ with good English and Hindi. So it is a good opportunity for you to enrich your spoken English, spoken Hindi also. So అనవసరంగా లేనిపోని అనుమానాలన్నీ పెట్టుకోకుండా వాడు చెప్పాడు వీడు చెప్పాడు వినకుండా ఇది అప్లై చేసుకొని వెళ్తే మంచి ఫ్యూచర్. సింగిల్ ఎగ్జామ్, టైం కూడా ఎక్కువ లేదు. మీరు అక్టోబర్లో 20th ఎగ్జామ్ రాస్తే నవంబర్ 1st వీక్ రిజల్ట్ ఇస్తాడు. నవంబర్ మిడిల్లో ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. డిసెంబర్ 1st వీక్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ట్రైనింగ్. అటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది. బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్. మన బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చారు కానీ లేట్ అయింది. ఐడిబిఐ అలా లేట్ చేయడు. చాలా పర్ఫెక్ట్గా స్ట్రీమ్ లైన్గా తీసుకొని పోతాడు. కాబట్టి మంచి అవకాశం. చెప్పిన మాట విని అప్లై చేసుకోండి.
దీనికి ఏజ్ వచ్చేసి 20 to 25 ఇయర్స్. ఓసీ వారికి 20 to 25, ఓబీసీ వారికి 28 వరకు ఉంది, ఎస్సీ ఎస్టీలకు 30 ఇయర్స్. కాబట్టి నోటిఫికేషన్ చదువుకొని అప్లై చేసుకోండి. ఏజ్ వచ్చేసి యాజ్ ఆన్ 31/8/2023, యాజ్ ఆన్ 31/8/2023 అంటే August 31st లాస్ట్ మంత్. ఈ డేటుకు మీ ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. మీ ఏజ్ 20 to 25 మధ్యన ఉండాలి, 20కి పైన 25 బిలో ఉండాలి. అదే ఓబీసీ వాడికి అయితే 28 వరకు అవకాశం ఉంది, ఎస్సీ ఎస్టీ వాడికి అయితే 30 వరకు అవకాశం ఉంది. గ్రాడ్యుయేషన్ 31/8/2023 నాటికి నువ్వు గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ అయి ఉండాలి. ఒకవేళ నువ్వు ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాసి ఉన్నా, నీ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ డిక్లేర్ అయ్యింటే 31/8/2023కి నీ దగ్గర పాస్ సర్టిఫికేట్ లేకపోయినా 31/8/2023కి నేను ఫైనల్ ఇయర్ రాశాను, రిజల్ట్ డిక్లేర్ అయ్యిందని చూపించగలిగితే ఇంటర్వ్యూ టైంలో చాలు. దీనికి ఎగ్జామ్ కూడా సింగిల్ ఎగ్జామ్. రీజనింగ్ వచ్చేసి 60 క్వశ్చన్స్, 60 మార్క్స్, 60 క్వశ్చన్స్ 60 మార్క్స్ మీకు అది. దెన్ నెక్స్ట్ క్వాంట్ వచ్చేసి 40 క్వశ్చన్స్ 40 మార్క్స్. దెన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ 40 క్వశ్చన్స్ 40 మార్క్స్. దెన్ జనరల్ అవేర్నెస్ కమ్ ఎకానమీ కమ్ బ్యాంకింగ్ కమ్ ఫైనాన్స్ 60 క్వశ్చన్స్. సో సేమ్ 60 minutes, 60 marks. Total composite time 120 minutes. 120 minutes. సో 60 క్వశ్చన్ మొత్తం ఎంత అవుతుంది? 200 క్వశ్చన్స్ 200 మార్క్స్. 200 క్వశ్చన్స్ 200 మార్క్స్. సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది, బట్ కాంపోజిట్ టైం 120 minutesలో చేసుకోవాలి. కాంపోజిట్ టైం. రీజనింగ్ 60 క్వశ్చన్స్ 60 మార్క్స్. క్వాంట్ 40 క్వశ్చన్స్ 40 మార్క్స్. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ 40 క్వశ్చన్స్ 40 మార్క్స్. జనరల్ అవేర్నెస్, జనరల్ ఎకానమీ, బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్ 60 క్వశ్చన్స్ 60 మార్క్స్. టోటల్ 200 క్వశ్చన్స్ 200 మార్క్స్. మీకు డిసెంబర్ నుంచి ప్రతి మంత్ ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ బుక్ ఇస్తున్నాం. అందులో కరెంట్ అఫైర్స్, బ్యాంకింగ్, ఎకానమీ, ఫైనాన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇవి కాకుండా మీకు జనరల్ అవేర్నెస్కు సపరేట్గా సాటర్డే సండే క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా మీకు ఆఫ్లైన్ మోడ్లో ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. ఇవి కాకుండా మీకు డైలీ మార్నింగ్ 6 to 6:20 జనరల్ అవేర్నెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్లో ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు. ఇవన్నీ చదువుకుంటే మీకు 1 month టైం ఉంది, ఈజీగా కొట్టుకొని పోవచ్చు. వితిన్ 2 months, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, 4th month డిసెంబర్ ఎండింగ్ లోపల యు ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ది ట్రైనింగ్ అండర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ IDBI in Manipal University, Bangalore. It is PGDBF, Postgraduate Diploma in Banking and Finance. It is very easy. First 6 months మీకు ట్రైనింగ్ పీరియడ్ స్టైపెండ్ 5,000 ఇస్తాడు. ఆ తర్వాత 2 months ఇంటర్న్షిప్లో 15,000 ఇస్తాడు. ఆ తర్వాత బ్రాంచ్కి పంపిస్తాడు. ఆ బ్రాంచ్లో 4 months వర్క్ చేయాలి, అక్కడ 15,000 ఇస్తాడు. 1 year తర్వాత 13th month నుంచి ఫుల్ పే మీకు 60,000 శాలరీ వస్తుంది. బట్ మీకు 3 lakhs బాండ్ వాడే ఇస్తాడు. ఆ 3 lakhs బాండ్లో ఎవ్రీ మంత్ వచ్చే శాలరీ అంటే 13th month నుంచి కట్ చేసుకుంటూ పోతాడు. మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఈ కోర్స్కి మంచి లైఫ్ ఉంది. ఈ కోర్సు చేసేటప్పుడే మీకు JAIIB CAIIB అనే డిపార్ట్మెంట్లో ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. JAIIB జూనియర్ అసోసియేట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకర్స్. అది పాస్ అయితే మీకు ఒక ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది. 1 ఇంక్రిమెంట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. అది ఆ 1 yearలోనే ఇది పాస్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ CAIB పెడతాడు. అది పాస్ అయితే 2 ఇంక్రిమెంట్స్ ఇస్తారు. అంటే నువ్వు 13th month నుంచి 3 ఇంక్రిమెంట్స్తో ఎంటర్ అయితే నీ శాలరీ ఇట్ మే బీ అబౌవ్ 60,000. మంచి అవకాశము. నేను బ్యాంకులో ఎంటర్ అయ్యాను, బీకామ్ స్టూడెంట్ను, తెలుగు మీడియము, 1979లో డిగ్రీ పాస్ అయ్యి 82లో బ్యాంకులో ఎంటర్ అయ్యి నేను వితిన్ 4 years టైంలోనే JAB CAB కంప్లీట్ చేసుకొని 3 ఇంక్రిమెంట్ తీసుకున్నాను. కాబట్టి ఈరోజు SBIలో VRS తీసుకున్నా నాకు దరిదాపులో 35,000 పెన్షన్ వస్తుంది. అంటే JAB CAB పాస్ అయితే మీకు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఏ బ్యాంకులైనా ఇవి ఉన్నాయి JAB CAB.
కానీ ఇక్కడ పీజీడీబీఎఫ్లో నువ్వు పీజీడీబీఎఫ్ ట్రైనింగ్లో ఉండగానే వాళ్ళు చదువుకొని రాసుకుని ఎగ్జామ్ రాసుకునే అవకాశం ఇస్తారు. ఇవన్నీ మంచి అవకాశాలు. ఇవి తెలుసుకోకుండా ఊరికి మూర్ఖంగా బిహేవ్ చేయొద్దు. ఇది మంచి అవకాశం. దీని మీద ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ 7702726669 ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి. అట్లాగే తొందరలో మీకు 2023 జనవరి నుంచి చెప్తున్నాను 3 lakh వేకెన్సీస్కు రైల్వే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. 2021 నుంచి ఎవ్రీడే మీకు ఆఫ్లైన్ మోడ్లో మీకు ఎస్ఎస్సి కమ్ ఆర్ఆర్బి పేపర్ మీకు ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ వస్తున్నాము. మీకు రైల్వేలో గ్రూప్ డి రాసుకోవచ్చు. లెవెల్ 1 నుంచి లెవెల్ 7 వరకు, లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 ఇంటర్మీడియట్ వాడు రాసుకోవచ్చు. లెవెల్ 3 నుండి లెవెల్ 7 వరకు మీకు డిగ్రీ వాడు రాసుకోవచ్చు. మంచి అవకాశము. అందులో ఇంగ్లీష్ ఉండదు రైల్వే ఎగ్జామ్స్కు, రీజనింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది, అర్థమెటిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది, ప్లస్ జనరల్ అవేర్నెస్ కమ్ కరెంట్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది. సో జనరల్ అవేర్నెస్ కూడా ఎక్కువగా సైన్సెస్ మీద అడుగుతారు. మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ బోవెలని ఉన్నాయి. దరిదాపుల మన ఇన్స్టిట్యూట్లో 20 years నుంచి ఆర్ఆర్బీస్ కండక్ట్ చేస్తున్న ఎస్ఎస్సి పేపర్స్ మీకు ఇస్తూ వస్తున్నాం. 2021 నుంచి ప్రతిరోజు ఆఫ్లైన్ మోడ్లో పేపర్ ఇస్తున్నాం. మరొకసారి ఈ 2023 జనవరి నుంచి కూడా ఇస్తూ వస్తున్నాం. మరి అవి చదివితే చాలు. మీకు డైలీ 25 స్టాటిక్ జీకే ఇస్తున్నాం. ఆ 25 స్టాటిక్ జీకేలో బయాలజీ మీద 2 ఉంటాయి, ఫిజిక్స్ మీద 2 ఉంటాయి, కెమిస్ట్రీ మీద 2 ఉంటాయి, ఎకానమీ మీద 2 ఉంటాయి, పాలిటిక్స్ మీద 2 ఉంటాయి, స్టాటిక్ జీకే మీద ఒక 5-6 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, కరెంట్ అఫైర్స్ మీద 3-4 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. అవన్నీ చదువుకుంటూ పోతే మంత్లో సండేస్ తప్ప 25 రోజులు ఎగ్జామ్ పెడుతున్నాము. 25x25 625 స్టాటిక్ జీకే నీకు ఇస్తున్నాం. అంటే సంవత్సరానికి దరిదాపుల 7,500 స్టాటిక్ జీకే నీకు వస్తుంది. నీకు ఆడ వచ్చేది 25 క్వశ్చన్లు. 25 క్వశ్చన్లో నువ్వు 7,500 జరిగిపోతే అట్లీస్ట్ 20 నుంచి 22 క్వశ్చన్ల వరకు వెళ్ళచ్చు. ఇంగ్లీష్ లేదు, ఇంకా ఏముంది బాబు, రీజనింగ్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంకేముంది అర్థమెటిక్ మ్యాథమెటిక్స్. అర్థమెటిక్ ఇక్కడ మనము డైలీ అర్థమెటిక్ మీకు 245 to 415 ప్రతిరోజు అర్థమెటిక్, టైం వర్క్, టైం డిస్టెన్స్, ట్రైన్స్, యావరేజ్, ఏజ్, పర్సెంటేజ్, ప్రాబబిలిటీ, పర్ముటేషను, బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్, ప్రతి ప్రాబ్లం మీకు చెప్తూనే ఉన్నారు. ఇది కాకుండా ప్రతిరోజు మళ్ళీ ఇంకొక టీచర్ 1 hour మీకు ప్రిలిమ్స్ అర్థమెటిక్ కంప్లీట్గా 25 సింగిల్ ఐటమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఇది కాకుండా మీ డైరెక్టరు ఈవినింగ్ ప్రతిరోజు 6:15 to 8:15 హై లెవెల్ అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఇది కాకుండా ప్రతిరోజు 4:30 to 6 o'clock ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్, ఆల్జిబ్రా, ట్రిగనామెట్రీ, జామెట్రీ రౌండ్ ద ఇయర్ 1.5 hour చాప్టర్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీకు ఆఫ్లైన్ మోడ్లో పేపర్లు ఇస్తున్నారు, బేసిక్స్ చెప్తున్నారు, డైలీ గ్రాండ్ టెస్టులు నైట్ పెడుతున్నారు, ల్యాబ్లు ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నారు, ఆఫ్లైన్ మోడ్లో పేపర్ ఇస్తున్నారు. మీరు చేయాల్సిందల్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలన్నా తప్పనిసరిగా నైట్ ఆడిటోరియంకు రావాలి. గురు రాఘవేంద్ర బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్కు లగేజ్ పట్టుకొని వస్తే జాబ్ రాదు. వచ్చిన తర్వాత నైట్ 9 to 12 ఆడిటోరియంలో కూర్చోవాలి. లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ గ్రూప్గా ఇద్దరిద్దరు ఫ్రెండ్స్ కూర్చొని ఆ రోజు ఇచ్చిన ఆఫ్లైన్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి రీజనింగ్ ఇంటెలిజెన్స్, అర్థమెటిక్ మ్యాథమెటిక్స్ డిస్కస్ చేయాలి. జనరల్ అవేర్నెస్ ఇండివిజువల్గా చదువుకోవాలి. డైలీ 25 బిట్స్ 2 times చదివితే డైలీ నెలకు దరిదాపుల 625 స్టాటిక్ జీకే వస్తుంది. ఇంకెందుకు రాదప్ప జాబు? ఏదో ఒక పుస్తకాన్ని చదవాలి, ఏదో ఒక్కదాన్ని నమ్ముకోవాలి. ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్ను 1కి 10 సార్లు చదవాలి. నానాక మెటీరియల్ అంతా ముందు చేసుకొని కూర్చుంటే ఏమీ ఉపయోగము ఉండదు. కాబట్టి గురు రాఘవేంద్రలో ఇప్పుడు కాదు, సిన్స్ టైమ్ ఇమెమోరియల్ ఇప్పటి వరకు రైల్వేస్ ద్వారా దరిదాపుల మోర్ దాన్ 1000 క్యాండిడేట్స్కు జాబ్స్ వచ్చాయి. ఎస్ఎస్సి ద్వారా మోర్ దాన్ 800 members గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో జాబ్స్ వచ్చాయి. కాబట్టి దయచేసి చెప్పిన మాట విని సక్రమంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు రైల్వేస్ 2024 జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా వేకెన్సీస్ వస్తున్నాయి. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇమీడియట్గా వచ్చి జాయిన్ అయిపోండి, లేట్ చేసుకోవద్దు. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా 7702726669 నా నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ నానా. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. రేపు మీరు దేశవ్యాప్తంగా ఆర్ఆర్బి క్లరికల్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ప్లాన్డ్గా చేయండి. రీజనింగ్ 40 questions 30 minutes పెట్టుకోండి. క్వాంట్ 40 minutes 35 minutes పెట్టండి. ఇంగ్లీష్ 40 minutes 25 minutes పెట్టుకోండి. జనరల్ అవేర్నెస్ 40 minutes 15 minutes పెట్టుకోండి.
40 కంప్యూటర్స్కి 15 మినిట్స్ పెట్టుకోండి. సో కాబట్టి మీకు వాడు టైమింగ్ ఇవ్వడు, మీరు జాగ్రత్తగా టైం అల్లొకేట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి రీజనింగ్ 30 మినిట్స్, క్వాంట్ 35 మినిట్స్, ఇంగ్లీష్ 25 మినిట్స్, జనరల్ అవేర్నెస్ 15 మినిట్స్, కంప్యూటర్స్ 15 మినిట్స్ పెట్టుకొని చక్కగా చేసి చక్కగా సక్సెస్ అయ్యి వస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. లెట్ us wish my Lord Raghavendra bestow his wishes on each and every candidate throughout the country to settle at the earliest time. Okay, Nena? Thank you.